హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజుల్లో నేను పెట్టే వీడియోస్ నుండి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఒకరిని ఎంపిక చేసి ఆదివారం నాడు గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది సింపుల్ మోడల్ బ్లౌజు. లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి వేసేసాను. లూజు 10:30, పొడవు 13. లూజు 10:30 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5, మెడ 2, 25, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఈ మెడ వచ్చేసి ఇలా వంపు తీసుకుని ఈ రౌండ్ ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. మొత్తం అంతా లైనింగ్ యాడ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మెడకి గోటు వేసుకోవాలి. ఇలా సెంటర్, ఈ సెంటర్ నుంచి ఒక అంగుళన్నర కానీ 2 అంగుళాలకు కానీ ఓకే. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి కొంచెం క్రాస్గా ఇటు ఎంత పెట్టుకున్నామో అంతే పెట్టుకోవాలి.
ఓకే, ఇలా షో బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడిక్కడ ప్యాచెస్ వేయాలనుకుంటే గోల్డ్ ప్యాచెస్ ఏమైనా ఉంటే వేసుకోవచ్చు. కొంచెం హెవీగా కనబడుతుంది అనమాట. గోల్డ్ ప్యాచెస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇలా వేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ షో బటన్స్ ఇక్కడ ఒకటి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.